এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাইরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের 9 উইকেট শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন। এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং ধরতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাইরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের 9 উইকেট শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন। এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং ধরতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের 9 উইকেট শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন। এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং ধরতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের 9 উইকেট শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন। এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং ধরতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের 9 উইকেট শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন। এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং ধরতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের 9 উইকেট শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন। এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং ধরতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের 9 উইকেট শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন। এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং ধরতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের 9 উইকেট শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন। এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং ধরতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের 9 উইকেট শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন। এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং ধরতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট অ্যাকাউন্ট করতে আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং পিন কমেন্টে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশি ভাই এবং প্রবাসী ভাইয়েরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের 9 উইকেট শার্টটি পৃথিবীর সব জায়গা থেকে খেলতে পারবেন। এখানে আপনারা ক্রিকেটের ব্যাটিং ধরতে পারবেন এবং আপনারা এখানে ডিপোজিট এবং উইথড্র মাত্র 2 মিনিটে ক্লিয়ার পাবেন। সুতরাং বিস্তারিত জানতে এবং বেট
Which ball will always use at 7:30 and 7:30 for over. For 6 overs, Sri Lanka scored 4. That's almost at 7 runs and over but 6. The form is though when you're allowed that extra fielder outside the zone, Sri Lanka's rate has dropped to 5. They lost wickets as well. So it's become a lot harder. But as you go on, you're going to have to learn to face those passage of play differently. He wants to real good work in the deep. So you talk about the last 10 overs, you talk about setbackers coming in, but this is a new phase in cricket. Now it's a new. The playing conditions have changed. It's a single ball and not balls used from either end. So it may take a little bit of time to assess how the ball that is being used is going to create an impact on the rate of scoring and wickets. It's very early days at the moment. 21 balls remaining in the innings. SriLanka at the toss said you'll be happy with 280. Very good, really good from Tuskin. Got to use whatever option you have available at this stage. Marashan, a question to you. Take out your thinking hat. Now Shamim got a wicket from the other end. You're going to give him the flick. Mustafizur has to. I will give him the flick. I'll bring Mustafiz back. You need Mustafiz back. He's the specialist. Shamim has done you a massive favor, got a wicket, and it's time now to bring in the established man. I mean, it's no brainer. Mustafiz needs to come back. He's got 2 overs left and he's generally very good in the depth with his cutters and pace-off deliveries. Hit on in the circle. That's our pitch. They're getting underneath it. Another good catch. Again, it's Shamim. Had to run backwards, looking over the shoulder, and he takes it nicely. And this is a really good phase for Bangladesh. Really good phase. That ball short and bouncing as well. Velala gave us charging. And very good catch again. An excellent catch. And Bangladesh will be very pleased with 259 for 7. At one stage, Sri Lanka looked like taking it away, but now wickets falling. Velalagi goes for 6. Sri Lanka, 1 ball to go in the over. 259 for 7.
Dushmanta Chamira ahead of Mahesh Teacher today. 6:18 p.m. is the time that Bangladesh need to start the 50th over. It's 6:7 p.m. I think they are on track today. Oh, wonderful over wicket and just the 3 runs. 259 for 7. প্লিজ যারা যারা খেলাটি দেখতেছেন দয়া করে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, ধন্যবাদ। প্লিজ যারা খেলাটি দেখতেছেন দয়া করে তারা একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। 35 runs. All crucial wickets. Wicket of Mendes, the wicket of SriLanka. That's where you pull Sri Lanka back. খেলাটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদের পৌঁছে দিন। খেলাটি শেয়ার করে আপনাদের বন্ধু বান্ধবদের কাছে শেয়ার করে দিন। খেলাটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে খেলা দেখার সুযোগ করে দিন। Probably just the one. খেলাটি শেয়ার করে আপনাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে খেলা দেখার সুযোগ করে দিন। In the right place, Mustafizur, and I think he's got a cramp as well for his troubles. Very clever running, I must say. There was some danger with Dushmanta Chamil running to the danger end, but every run matters. I hope he's all right. Really rushing that first run, but there was some hesitancy here. Saranga wanted it. Not sure that Chamila was on, but then he went on with it. Mustafizur had time to get behind the stance. Probably the throw was a little too wide to affect the run out. And in the process, the cramp. Well, I don't know about this option because with mid-off and mid-on brought into the circle, Tuscan was going to be bowling short. So should he have looked to play off the back foot? But he's definitely trying to play mid-off and mid-on. Ends up slicing it. Yeah, I think the execution, that's very clear. You're right, the mid-off, mid-on inside the circle, except back of a length. So you would ideally be looking to go square. And given the wind, maybe, with Belalage so good square of the wicket, he should have been looking to pick point. But that looked a premeditated shot. That was the problem. That's why reading the field. Black batted over mid-off, mid-on, there's your boundary option because the fielders were set square of the wicket. Again, the field very interesting to surround. More often, wherever you bowl to him, gives himself room and hits mid-off extra cover. That's his strength. They got mid-off in the circle to him. Interesting option, really. So far, they've not given him anything. প্লিজ দয়া করে ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদের কাছে পৌঁছে দিন। প্লিজ দয়া করে ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। Well, Chamira, what will he do? He chipped mid off. That's the area I was talking about. It skips away. Shanto does well. Good desperation from Shanto. They needed that, but that was the great delivery for Mustafiz. Face off, but then Chamira was waiting for it. Just he threw the line. You'd expect to bowl slightly back of a length just to try and beat that shot. Now this is a better field. Long off out because Mustafizur's slower delivery turns across the right-hander. Now you're trying to force him to hit across the line. Fine leg comes in, there's deep mid-wicket, square leg. Third man sweeper cover and the long off.
Chamir off strike. I think Bangladesh will be the happier of the two teams because they're not conceding boundaries, they've got wickets. And so far, Sri Lanka, the last boundary was 14 deliveries ago. That just fell just short of the man at short extra cover. Maybe 14 balls ago. But since the 40th over, only 2 boundaries have been hit. Will that be the third? Is it well? Yes, it is. Timely boundary for Sri Lanka. Yeah, absolutely. Very, very important. I mean, since the 40th over, if it is just the third boundary, then Bangladesh should be patting themselves on the back. They've done well because Sri Lanka went into the last 10 overs with wickets in hand. This is very well done. Fielder in the deep had no chance. Field changes again. প্লিজ ভিডিওটি একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। Gonna try and bowl at his body to try and cramp him up. Last ball of the 48th. 11 off that on 270 for 7. Remaining, Roshan, talk us through the Lotus Towers. You see, we haven't still seen that real Lotus Tower. We've seen a few skyscrapers that have attempted to emerge. The biggest over has been 11 runs. That was the over just finished. There are 5 minutes to get through this over. Not Bangladesh will be penalized. Well, they will get a margin because this delay is not to do with the fielding team. Hasaranga is the key, and he gets Sri Lanka to 285, 290. We're all looking at that number 280. Last 10 chases here. We've got 290 plus. We've won 8 times. Good start to the over. That was that. Hit with a lot of power. What a great delivery from Kaskin. I love Hasaranga to swing and swing well. And look at how he gets across. Tends to set himself up on the off stump. And did well. He's considered to be very strong on the offside, but now he's looking to play those leg side shots as well. Very effective. Good start to the over. Yeah, 3 in the deep on the leg side. The third man, sweep on the cover boundary, other 5 in the deep. Here's Taskin. Down the ground. Doesn't get through. Tamim. Tanzir Hassan Tamim getting in the way. Yeah, very good work. Good commitment. Yeah, this is good to see Hasaranga talking to Chamira because the plan has to be, well, if he's going for a boundary, that's fine, but at least get him on strike. Top balls should be thrown out of the window as far as Sri Lanka is concerned. They can't afford it. Fielders in the circle. They stay back. Slow delivery. Hasaranga's got a start. Gets across. That should be the plan. Surely should be the plan. Get Hasaranga on strike. Give him the maximum number of balls to face. The pace off that time. Clever bowling by Taskin. Sri Lanka won the toss. Not to bat first, even though the team's chasing, the team's batting
Pakistan have won more matches recently overall as well, but you has always been a factor. And oh, there you go, Roshan, throw out the window, you said. Yeah, it's open. The window is open, so it's easy to throw it out. The humidity levels are slightly lower than usual during Palikali. Hence, the reason last few days there hasn't been much dew, so that will encourage the Sri Lankan spinners. It's a good one. Bangladesh need to play themselves in, get those partnerships early. They're also of the habit of losing early wickets. Can get a good start, then you give yourself a chance of even hunting down to 80, 290. I would say Sri Lanka already up to 277. Finally goes out, mid wicket into the circle, so Ruskin has not yet used the short one this over. Lovely shot, full toss. Maybe he thought it was going to be the short one, but he just flicks it away. Bit surprised at Ruskin. Friendly full toss, he got the mid-wicket fielder in. Expected a Yorker at the leg stump, but then it turned out to be a fairly friendly, juicy full toss. Choice of words was not juicy. It looked very juicy, just he had to just flick it. And that's exactly what he did. Well, last ball from Ruskin, 2 for 51 for him. Tried the double bluff, just didn't work. Now big mid-wickets out, finally in the circle again. Oh, good Yorker, very good Yorker. Maybe that's what he tried and missed earlier. 49 bowled, 281 for 7. To Kusal Mendes, the reason that Sri Lanka sit at this strong position with 1 over to go. The captain contributing 58. But now it comes down to Hasaranga. Mustafizur to bowl out. Oh, good start to the over, and he's really missed out because it was foolish, it was wide. Third man in the circle, so that was an option. And also Hasaranga's area loves to go extra cover. Third man would have been an option. Extra cover would have been an option. Just missed out. Sarafultos, did you say? That's what I thought. But that wasn't juicy. প্লিজ ভিডিওটি একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। It was not extracted. প্লিজ Juice was not দয়া করে extracted. ভিডিওটি একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। Oh dear, this is not good, not good. He's pulled up lame at the other end. He wanted to and then suddenly started limping. He's been struggling quite a bit of late with hamstring issues and groin issues. Well, he wanted that second run, and yes, at that point he pulls up. But it's not good because he's got to bowl his 10 overs. I'm not so sure I agree with you on that because of late we've seen him come up with his better performances when he's bowled on one leg. And that one leg had celebration. You never know how grave the injury is. He seemed to be all right. He's put his helmet on, so he seemed to be ready. But when you know that he needs to bowl 10 overs, then he needs to bowl his quota. Then it always must be making the dressing room feel a little bit nervous. Oh yeah, you'd like your players to be fully trained and moving around as smoothly as they can. And
His আর আমি balls লাইভ are going to করতেছি be তো crucial. আমি না আমাদের কথা বলবো আমি লাইভ করতেছি এই দুইটাতে লাইভ করতেছি He's not comfortable. Well, Shamira needs to take over now. He needs to swing for the hills. Swing over the hills. We are in the hills. Nicely bowled. Very good Yorker. And he is limping. Manidu SriLanka, I'm just wondering whether he needs to carry on doing this because he is limping. I don't know how great the injury is. But the last bit is just almost on one leg. If you think that he bowls well on one leg, then that's good news. ভাই শোনা বন্ধ সারা করতে Oh, here we go. He'll line him up. They'll try to go home next somehow, I would think. Keep the strike. Running up. হ্যাঁ ভাই জমি করতেছে This is good for Bangladesh. They're getting the dots in. They're getting through. 2 more deliveries in the innings. Well, but you can understand Manidu SriLanka's intention. He wants 3 boundaries, but in the process, he's just played a dot. I mean, trust Jamira. He's put away some boundaries. When the ball has really been dished out, just a single. Nicely executed by Mustafizur, just not giving him the length that he was looking for, because it's only length that he can get into position and swing the way he's feeling at the moment. The fuller you bowl, the harder it is when you're struggling with your feet. Well, last ball, Shamira. Can he get Sri Lanka for 290? 3 runs in this over, that includes a leg bye. The last couple of overs, very good. Shamira swings, doesn't get hold of it, so it will be a single. Bangladesh will be happy with the end. 285 for 7 is what Sri Lanka got. 63 for 4 in the last 10 overs. Bangladesh will be happy with that. 285 for 7. I don't think any team can say that they are ahead here. Yeah, Bangladesh will be very, very pleased, and also let's not forget that the batting conditions are good and friendly, and Sri Lanka will be very disappointed. At 222 for 10 overs to go, in 2 set batters, you would be wanting that 300-run mark, but Bangladesh came back extremely well. Very well done, Bangladesh. Yeah, Kusal Mendis, who got a earful the other day for getting himself up, getting a 50, he goes on to get that big score. Shalaf, the others to bat around him. SriLanka got 58 to 85 for 7 at প্লিজ the top. এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর আমাদের পাশেই থাকুন ধন্যবাদ ভিডিওটি একটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন Excellent. Tasking had 2 wickets at very important stages. Miraj had 2. And I thought Mustafiz came back. No wickets, but he bowled much better than that. চলতে থাক সমস্যা নেই Yeah, needed a good start. It didn't come. শিবরালা বসে Matushka nicked through to Shanto. আমরা লাগে But Mendis, he was in very good form. Controlled batting. Runs scored around the wicket. And just didn't allow the Bangladesh bowlers to settle in. That was batting Nisanka. Got off to 35. But Sri Lanka continued. Unfortunately, it was coming to Mendis. Kusal Mendis at the other end looked very good. Picked the length well, played those horizontal shots well. Boundaries kept coming, and skipper SriLanka joined in the fun. Really good shots, lovely use of the lead, another half century for the captain. And Kusal Mendis just carried on and carried on. Brilliant bat. And then the wickets fell. SriLanka out to a full toss. But making became difficult once the 40th over was crossed and the field was spread. Lienage stepped on his stumps. And soon after, good catch from Samim, but counted for Kusal Mendis. Sri Lanka
Few big hits at the end. Sri Lanka 285. Conditions are very good. Bangladesh needing 286 of the 50 overs. Well, I think it's going to be an exciting evening after the short break. টেবিলে আপাতত কোন দরকার প্রয়োজন নেই, ঠিক আছে? এই যে একটু আমি বাত তরকারি যাই মেনু নিছে নিচে তুই বাকি দিকে যে মোবাইলে তো ধর না, হ্যাঁ? এই মোবাইল ধরবাও না কেউ ফোন দিবা না, এই যে লাইট চলতেছে কিন্তু মোবাইল কেউ ধরবা দিবা না, লাইট চলতেছে চলতেছে, এই যে গালাই দিয়ে দিচ্ছে বাস স্ট্যান্ড রাখতেছে পরে আমার 300 না 300 লাগে 300 ayo dulu itu dan bahasa dulu ini lahir Aide butu. Jangan deh. Aide tu. Asal orang. dulu ya kan Boleh bentuk bantu. Boleh bentuk orang nak pusing. Tapi boleh ভাই ঠিক দিব বই নিতে ধরে না না क्या कैसे Air paske listan naik, nisir bisa mungkin. Itu korek, eh? Anda bisa tuh naik, tapi baru niras zenda korek dulu. Ya kan tuh satu dah enak ya, bazar প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন এবং পরবর্তী ব্যাটিং আপনারা দেখার জন্য আপনার বন্ধুবান্ধবকে শেয়ার করে দিন। কিছুক্ষণের ভিতরেই পরবর্তী ব্যাটিং শুরু হবে, আপনারা পাশে থাকুন। ধন্যবাদ। প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধুবান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। ধন্যবাদ। भैया वीडियो करता প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধুবান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। ধন্যবাদ। ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে আমাদের পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ। 20 ঘন্টা পরে আজকে আচ্ছা 20 ঘন্টায় লিখব এটা ছবি না 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 খেলা লাইভ মানে পরবর্তী ব্যাটিং নাম। প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করে দিন। ধন্যবাদ। একটা মোবাইল দিয়ে আমার খেলা দেখতে লাগে অন্য করবার সময় থাকা কিছুক্ষণের ভিতরেই পরবর্তী ব্যাটিং শুরু হবে, আপনারা পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবে, আমাদের পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবে, আমাদের পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ। ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন আর ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।
প্রফেশনাল এখানে যাই হ্যাঁ প্রফেশনাল মোবাইল থেকে তো টেস্টিং করে দিই কি আছে কি করে কেডা কি করে কেডা আল্লাহ করে দেখুন 10 কে হয়ে যেত আজকে আমি অ্যাপ্লাই করলাম বলে 10 কে হয়ে যাই প্রশ্ন করলাম 10 কে কেডা করলো 50 নম্বরে কার আমি হ্যাঁ আমি কল ধরা দিই না কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবে আপনারা ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন ধন্যবাদ ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধুবান্ধবকে দেখার সুযোগ করে দিন ধন্যবাদ আপনারা প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলে লাইভ ম্যাচ দেখতে পারবেন আপনারা লাইভ ম্যাচ দেখতে চাইলে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন যাতে পরবর্তী খেলা আপনারা সহজেই দেখতে পারেন কি করবা জানো উমর আছে না উমরে করার সময় যে লাইভে না কয়ে না টিকটকে হয় লাইভে যায় যে কোনো টিকটক আর বড় বড় টিকটকে লাইভে না করে হ্যাঁ লাইভ দেখে তুমি ছেড়ে দিবে এনতে আইনি বুঝছো হ্যাঁ এনতে দেখবা হ্যাঁ উনতি থাকবে কোনো দিতে লাইভ দেওয়ার কথা ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন আর পরবর্তী ইনিংস দেখাতে হলে এই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর আপনার বন্ধুবান্ধবকে দেখার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করে দিন প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলে আপনারা লাইভ ম্যাচ দেখতে পারবেন লাইভ ম্যাচ দেখতে হলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন যাতে পরবর্তী ম্যাচ সহজে আপনারা দেখতে পারেন Buka lah kan nak kira. Buka lah kan nak coklat. Itu gitu lah. অন্য দাও Mana dah? Macam ni dia dah. ini sih buku kerja এত দেরি করে আমার ভিডিও খেলা খেলা শুরু করছে খেলা দেরি করছে আর সময় নেবো পিস আনবো খাই Just simply, he fancies bringing the ball back into the left-hander. Well, every time he takes the ground, injuries, they follow him somehow. He's off the park because he has done his hamstring once again. Now once again, a good delivery, they're off the mark, but not in a very confident manner. Inside part of the bat induced, but he'd like to get off that mark. Any run first up in your innings is so important. But that's what we call complementing each other. Ratanji realized that Pervez is not comfortable against Asika. There was the opportunity and he went for it. Imam wasn't sure where the ball was, but Tanzi was very, very positive with his call. Down the wicket, smashes it, off it goes to the boundary. Well, that's a very, very positive start here by Tanzil. প্লিজ ভিডিওটি একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন ধন্যবাদ আপনার বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেয়ার করতে ভিডিওটি আপনার বন্ধুবান্ধবদেরকে শেয়ার করে ভিডিওটি দেখার জন্য সুযোগ করে দিন এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধুবান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন প্লিজ একটি শেয়ার করে দিন যাতে আপনার বন্ধুবান্ধবরা সহজেই খেলাটি দেখতে পারে প্লিজ এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন ধন্যবাদ Point of impact
just under. This was in the air for a while, but it was hit so hard, hardly given an opportunity to the fielder. Expect the reaction from the bowler. Must have been deflating for him. Down the leg side, I don't think the umpire is going to be too interested. Shaking the head. Well, they're thinking about it, about a review in terms of the keeper. Seem to be just drifting down leg to me. They're still asking, should I or should I not? He hasn't been held. And Kusal Mendes initially was very confident. He was jumping behind the crease. He thought the impact was adjacent, but it was the case of ball pitching outside the leg stump, and also inward deviation was taking the ball away from the leg stump. Yeah, I think it's a wise option not to go for the review. Don't want to get carried away. প্লিজ ভিডিওটি একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ। First over so far. ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখার সুযোগ করে দিন। ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ। এই চ্যানেলে প্রতিনিয়ত লাইভ ম্যাচ দেখতে পারবেন। লাইভ ম্যাচ দেখতে হলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন। The target for 286, Bangladesh need to get off to a solid start. Wow, it's a great beginning for the team. Now, this is the advantage you have as a batsman. When you watch the ball closely coming out of the hand of the bowler, you can decide how to treat that ball. Pick up that slow one very quickly. That wasn't tough. Risky, but managed it well. But you're talking about the understanding of the two, and that came into play. That occasion. প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ। The pavilion and right arm fast. ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখার সুযোগ করে দিন। ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদের দেখার সুযোগ করে দিন। 62 in প্লিজ the first ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। ধন্যবাদ। second missed out. এখন থেকে প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলে লাইভ ম্যাচ দেখতে পারবেন। লাইভ ম্যাচ দেখতে হলে আপনাকে ভিডিওটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিতে হবে, যাতে আপনার সামনে সহজে ভিডিওটি পৌঁছে যায় এবং আপনি লাইভ ম্যাচটি দেখতে পারেন। He'll enjoy a bit of pace as well. Worked it on the onside, running hard. Got the desired result. Sure did. I think that maybe the inside half of the bat, that he had that angle of the bat that allowed him to play it down to fine leg and get a couple of runs. Once again, good running between the wickets. And turned out to be an important factor in putting the pressure on the Sri Lankan fielders. Oh, that's the Jaffa. That is a perfect beauty. Yeah, ideal length for a left-hander. The ball came to the left-hander. Straight as প্লিজ an arrow. ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। Connected to that stroke. ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। এখন থেকে প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলে লাইভ দেখানো হবে, লাইভ ম্যাচ দেখানো হবে। আপনারা লাইভ ম্যাচ দেখতে হলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। ধন্যবাদ। Isn't that the right approach? Got to be committed to the shot. Once again, he does manage to get quite a bit of bat on that one. And once again, the call was for two, and they make it quite comfortable. As long as he's getting runs and stays there out in the middle. প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন।
যাতে আপনার বন্ধু বান্ধবরা এই খেলাটি দেখতে পারে। প্লিজ আমাদের এই চ্যানেলে একটি সাবস্ক্রাইব করে দিন যাতে পরবর্তীতে আপনারা লাইভ ম্যাচ আবারও দেখতে পারেন। প্লিজ ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন। ধন্যবাদ। প্লিজ দয়া করে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করে দিন। And he keeps on bowling that straightish delivery, which is allowing the batters to just close the face. It's got a slip in position. প্লিজ ভিডিওটি একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং আমাদের এই লাইভটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। প্লিজ ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। প্লিজ আপনার বন্ধু বান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন এই ম্যাচটি লাইভটিকে শেয়ার করে। Whenever he tried to bring the ball back to the left-handers, ill-directed with deliveries down the leg side. Tonight, this evening, on perfect angle. Stop. Good work. Doesn't allow the single to be taken. 15 without loss. Only the third match for Borges anymore. 13 in his debut match, 67 in the last one. Is in Anzita Santarem. He's got a man who scored a decent amount of runs, but the average needs to be improved. It's just over the top, tantalizingly close. Well, he could have gone to have despairing effort. He's got 4 runs, but he must have had his heart in his mouth for a while. Yeah, you're right. But at the same time, he's picking those slow deliveries quite early. Yeah, he wanted more elevation on that occasion. What wasn't the case, but still, a good result. Dragged the ball from way outside the off stump. A brilliant effort, but in vain. Captain at mid-on. Greg might have put him into a spot of bother, but he got away with it. Oh, Yorker. Good comeback delivery. And the reaction of the bowler says, I can do you out because you've got to be careful what I come up back with. Look at this one. Yeah, that's what you want to see as a fast bowler. The ball dipping at the last moment at the batsman in a spot of bother. Brought the bat down in time, Tanzee. Good contest growing. Indeed, he is in an aggressive frame of mind, but you cannot afford to be overconfident. You've got the 4 runs early on, play the ball to its merit. He goes down the wicket again, shows his intention a little early, allows the bowler to just shorten the length. Yeah, the bowler was able to tuck him in on that occasion. There wasn't room for the batter to swing his arms. Well, when a batsman is taking too many chances, gives bowler a chance to pick them up. Let's see who's going to win. 3 different paces, speeds in the first 3 balls. Wide, and he got away with that one. I thought it was cleared away, maybe slightly later to take it past the fielder, but found the fielder instead. Well, he'll be disappointed. Tanzee had the opportunity to find another boundary. Hit the ball straight to the fielder. Yeah, he's wearing the pace.
concede is looking very positive. That is shake of the head once again. Seems to be striking outside leg. On the boundary review. Yeah, it was pitched very full. Very full. And the batsman was moving towards the off stump. Not very sure Prasad. But the captain has opted. Taking umpire to director. We have a play review for LBW. Non-field decision is not out. I have checked the field. It's a fair delivery. And we start with front on, please. Ball is close to the bat. We need to confirm through all tries, please. Keep rolling, keep rolling. Gap between bat and ball. Satisfied. No batting ball. Go for ball tracking and ready. Pitching outside leg. Paris, stay with your skill. Stand by. You're on screen. Please signal. Yeah, getting a little overexcited and losing a review. Second time they thought about it, eventually took it. Yeah, the bowler should realize to be able to get the decision in his favor, the ball has to jag back from outside the off stump. Ball it. Right on the bag and went on to disturb the stumps. Unlucky way to get out. Yeah, he was eyeing that leg stump, wasn't he? And even on this occasion, was pitching a order about outside the line of leg stump, deflecting off the pads and striking timber. What a big wicket. There you see it. Once again, similar kind of line. This time, it's the ricochet of the pads and it's that death rattle for Tamim. Big wicket. Good comeback from Asida. Tanzil Tamim has to take the walk back rather disconsolately for 17. It's 19 for 1. Once again, early trouble for Bangladesh. Just none of the players can put up a big score. Experienced Nakul Hussain Shanto comes in. Bit of concern whether he play this game. Good thing to have him in the team. Oh, and he keeps on fighting away. Once again, an appeal. Batted ball there. প্লিজ ভিডিওটি একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে আপনার বন্ধুবান্ধবদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন। ধন্যবাদ। প্লিজ ভিডিওটি একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং ভিডিওটি লাইভটি শেয়ার করে দিন যাতে আপনার বন্ধুবান্ধবরা দেখার সুযোগ পায়। প্লিজ ভিডিওটি একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিন যাতে আপনার বন্ধুবান্ধবরা দেখতে পারে। এখন থেকে প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া হবে, লাইভ ম্যাচ দেখতে পারবেন। লাইভ ম্যাচ দেখতে হলে ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন যাতে সহজে আপনারা লাইভ ম্যাচ দেখতে পারেন। In the previous over. Once again, the same line. They must have been going to a plan, definitely. See, incoming deliveries, they have been bothersome for the left-handers. Now have a look. Completely off balance there. Weight falling towards the off stump. He was looking to play the ball on the onside. Not the right way. Deal with those deliveries.